The Doll's House, written by Catherine Mansfield. So, first regarding the author, Catherine Mansfield Murray, full name. She is a essayist, writer, and a journalist from New Zealand. She is one of the most influential and important authors of modernist movement టైంలో తను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆథర్ అనమాట, ఒక రచయిత. హర్ వర్క్స్ వేర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 25 లాంగ్వేజెస్, 25 భాషల్లో తన రాసినవి పబ్లిష్ అయినాయి. అండ్ షీ వాస్ బార్న్ ఇన్ ద ఇయర్ 1888 ఆన్ 14th October. She finished her studies from Queen's College, London. Okay, and she died in the year 1923 on 9th January. Okay, next we will move on to the lesson. This lesson is about a doll's house. Doll's house ante oka attato chesina oka illu anamata. ఇల్లు లాంటి ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్, అట్టతో చేసిన ఒక ఇల్లు లాంటి ఒక బొమ్మరిల్లు. ఓకే, so here Mrs. Hay, the guest of the Burnells house, sends a return gift to the Burnells house. అంటే మిసెస్ హే అనే ఒక ఆవిడ ఈ బర్నల్ హౌస్కి వచ్చి ఉండి వెళ్తుంది అనమాట, వాళ్ళ ఇంటికి మళ్ళీ వెళ్తుంది. గెస్ట్ లాగా వచ్చి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, తన ఇంటికి వెళ్ళాక ఇక్కడ ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఆ పిల్లల కోసమని తను ఒక డాల్స్ హౌస్, ఒక బొమ్మరిల్లు పంపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ బొమ్మరిల్లు గురించే ఇప్పుడు మనకి ఈ లెసన్ అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఇన్ సైజ్. ఎలా ఉన్నింది అది చాలా పెద్దది. ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ అ కార్ట్ అండ్ ద కార్టర్ అండ్ ప్యాట్, ద బర్నల్స్ హెల్పర్, క్యారీడ్ ఇట్ టు ద కోర్ట్యార్డ్. సో ప్యాట్ అనే అతను ఈ బర్నల్స్ హౌస్లో ఒక హెల్పర్, ఇంటి పనివాడిలాగా ఉండేవాడు అనమాట. సో అతను ఆ రిక్షావాడు, కార్టర్, వాళ్ళిద్దరు కలిసి మోసి పెద్దది తీసుకొచ్చారు. అంత పెద్దదనమాట, మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇద్దరు మోసేనప్పుడు టూ పీపుల్ ఆర్ క్యారింగ్ ఇట్, యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిగ్. అండ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ బ్రాట్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ పెయింట్ స్మెల్ ఉందనమాట. కొంత స్టింకీగా, కొంత బ్యాడ్ స్మెల్, ఒక్కోసారి పెయింట్, ఒక్కోసారి బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది. కొంతమందికి నచ్చదు, కొంతమంది నచ్చుతుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ వాజ్ సమ్మర్ టైంలో కాబట్టి ఏం చేశారు, పెయింట్ స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి కోర్ట్యార్డ్లో దే కెప్ట్ ఇన్ ద కోర్ట్యార్డ్. సో కోర్ట్యార్డ్లో పెట్టారనమాట. పట్టదు కాబట్టి, ఇంట్లో కూడా పెద్దగా పట్టదు, ఎంట్రన్స్లో పెద్దది కాబట్టి అలా తీస్తారు. సో హౌ వాజ్ ద డాల్స్ హౌస్ ఎలా ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డాల్ హౌస్ చూద్దాం. డాల్ హౌస్ ఎలా ఉంది, ఆ బొమ్మరిల్లు ఎలా ఉంది చూడడానికి. The doll house was painted outside with dark spinach green కలర్తో పెయింట్ చేసిందంట బయటంతా, అండ్ ఎల్లో కలర్. అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ 2 chimneys glued, అంటే చిమ్నీస్, పొగ వెళ్ళటానికి గొట్టాల్లాగా 2 chimneys ఉన్నాయంట, పెయింటెడ్ విత్ రెడ్ అండ్ వైట్. అండ్ ద డోర్ వాజ్ పెయింటెడ్ విత్ ఎల్లో. It had 4 windows and a tiny porch. 4 windows and tiny porch. Tiny porch అంటే ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్, బిల్డింగ్ ఎంట్రన్స్కి ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది కదా, బాల్కనీ లాగా, అలాంటిది అనమాట. అండ్ ఇట్ వాస్ పెయింటెడ్ ఎల్లో. అండ్ ఎ డ్రాయింగ్ రూమ్ వాస్ దేర్. డ్రాయింగ్ రూమ్ అంటే హాల్. ఆ డ్రాయింగ్ రూమ్, డైనింగ్ రూమ్, 2 bedrooms were there. And it was so marvelous, అంత బాగుందో, ఇట్ వాస్ వెరీ మార్వలస్. అండ్ ద హాల్ హ్యాడ్ 2 sand umbrellas. ఆ హాల్లో కూడా ఒక అంబ్రెల్లా స్ట్రక్చర్ లాగా 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. Then the walls of the doll house was painted with lot of pictures on the walls with gold frames. Red carpet was covered in the floors except kitchen. సో కిచెన్ తప్ప మిగతా అంతా ప్లేసు రెడ్ కార్పెట్ అంతా ఆ డాల్ హౌస్కి నేలంతా కప్పేశారు అనమాట. రెడ్ ప్లష్ చైర్స్ వేర్ దేర్. రెడ్ సోఫా సింగిల్ సీటర్ చైర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి సింగిల్ సీటర్ చైర్స్ డ్రాయింగ్ రూమ్లో 2 రెడ్ కలర్ ఉన్నాయంట. అండ్ ఇన్ డైనింగ్ రూమ్ గ్రీన్ ప్లష్ చైర్స్, 2 గ్రీన్ ప్లష్ చైర్స్ ఉన్నాయన్నమాట డైనింగ్ రూమ్లో. And there were tables with in beds, real beds ఉన్నాయి అనమాట, రియల్ బెడ్స్. అండ్ there was a cradle అంటే ఉయ్యాలు ఉండేది, స్టవ్ ఉన్నిందంట. డ్రెస్సర్ వాజ్ దే, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాగా. అండ్ టేబుల్ మీద, డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూడా ఒక డ్రెస్సర్ ఉన్నింది. టైనీ ప్లేట్స్ వేర్ దేర్, 1 big jug was there. And a lamp in the middle of the dining room table. It was an amber lamp and white globe. It had a white globe and it was filled with a material which looked like an oil and it moved when shaken. చిన్న ల్యాంప్ లాంటిది ఒక ఉన్నింది. ఆ ల్యాంప్లో మన లాందర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది. దాంట్లో ఒక లిక్విడ్ లాంటి వస్తువు కూడా ఉండేదంట, మూవ్ చేస్తే అలా కదులుతూ ఉండేదన్నమాట ఆ లిక్విడ్. అలాంటి ఒక ల్యాంప్ కూడా బాగుండేదన్నమాట, వైట్ కలర్లో డిప్పతో ఉండేదన్నమాట.
సో ఇదంతా ఆ డాల్ హౌస్లో ఉన్నవన్నమాట. ఇంకా ఫాదర్ అండ్ మదర్ డాల్స్ ఇన్ ద డ్రాయింగ్ రూమ్స్. ఫాదరు మదరు బొమ్మలు, చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఉన్నాయంట డ్రాయింగ్ రూమ్ హాల్లో. అండ్ 2 చిల్డ్రన్ డాల్స్ వేర్ దేర్ అస్లీప్ అప్ స్టేర్స్. సో డాల్ హౌస్కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కాకుండా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కాకుండా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా ఉండింది. ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బెడ్రూమ్లో 2 children dolls also were there anta. So seeing all this, the doll's house, Bernal children were so excited and they were unable to go away from the and tell everyone. They doll house వదిలిపెట్టి వెళ్ళటానికే వాళ్ళు వెళ్ళట్లేదు, అక్కడే ఉండి అదే చూసుకుంటూ దాన్నే ఆనందిస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు అందరికీ చెప్తామా అనే ఆశతో ఉన్నారన్నమాట. they were so excited that they wanted to tell everyone and boast about the డాలింగ్ హౌస్. అందరికీ గొప్పగా మా ఇంట్లో ఒక బొమ్మరిల్లు ఉంది, ఇలా ఉంది, అలా ఉందని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి అనమాట. అలాంటిది ఆ టైంలో పెద్దగా ఉండేది కాదనమాట. అదొక ఫైనాన్షియల్ సింబల్, రిచ్నెస్ సింబల్ లాగా వాళ్ళు భావించారనమాట. సో కమింగ్ టు ద బర్నల్స్ హౌస్, బర్నల్స్ చిల్డ్రన్ ముగ్గురు, 3 members were their children. Bernal's children, Mr. and Mrs. Bernal had 3 children, Isabel, Kezia, Lottie. సో ఇసబెల్ అనే అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి. ఇసబెల్ వాజ్ ది ఎల్డెస్ట్. కెజియా అండ్ లాటీ వేర్ ది యంగర్ సిస్టర్స్. So Isabel was very bossy and she is the one who wants to tell about doll's house to everybody, and she says that don't say it, she orders her sisters, younger sisters, not to say anything about doll's house to anybody. Only she will say about the doll's house to everybody. And see, as she is the eldest and they have to listen to her. తను పెద్ద కాబట్టి నేనే చెప్తాను, మీరు చెప్పకూడదని ఆర్డర్ వేస్తుంది అనమాట వాళ్ళ చెల్లెళ్ళకి. So and even the mother also will say that, and kezia Isabel ఇంకోటి ఏమని చెప్తుంది పెద్దమ్మాయి, దట్ ఎవరు వచ్చి చూడాలి, who will visit the first to see, come and see the డాల్ హౌస్. ఆ డాల్ హౌస్ చూసేది ఎవరో అని నేను డిసైడ్ చేస్తానంట. దెన్ హర్ మదర్ ఆల్సో, మిసెస్ బర్నల్, షీ ఆల్సో సేస్ దట్ ఈవెన్ ఐ విల్ డిసైడ్ హూ విల్ కమ్, and only 2 members will come from school at a time, and no one can stay for 3, or they should not come into the house అని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుంది. ఎవరైనా ఇద్దరే రావాలి రోజుకి చూడటానికి స్కూల్ నుంచి. అండ్ వాళ్ళు టీ కాఫీలని అక్కడ ఇంటికి దగ్గర రాకూడదు, ఇంటి లోపలికి రాకూడదు అని చెప్పి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుంది అనమాట బర్నల్ చిల్డ్రన్స్కి. బై ద టైమ్ దే రీచ్డ్ సరే ఆ రోజు అయిపోయింది, డాల్ హౌస్ ఇంటికి వచ్చింది, వీళ్ళంతా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా యాడ్ చేసుకున్నారు. దే హ్యావ్ టు గో టు స్కూల్ అనమాట. స్కూల్కి వెళ్ళి ఈ బర్నల్ చిల్డ్రన్ అందరికీ చెప్పుకోవాలి. దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టెల్లింగ్. సో బై ద టైమ్ దే రీచ్డ్ ద స్కూల్, ద బెల్ ర్యాంగ్స్, అండ్ సో దే డిసైడ్ టు టెల్ అబౌట్ ద డాల్స్ హౌస్ in the break or play time. So in the play time and morning, in the prayer, and when the bell goes, so slowly ఏం చెప్తారు ఈ బర్నల్ చిల్డ్రన్, ఇసబెల్ ఏం చెప్తుంది పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రేయర్లో, నేను ఒక విషయం చెప్పాలి, ఇప్పుడు కాదు ప్లే టైంలో చెప్తాను, ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ద ప్లే టైమ్ అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ రెచ్చగొడుతుంది అనమాట. వాళ్ళందరినీ ఏదో వీళ్ళు చెప్తారనేసి వాళ్ళందరినీ ఉత్సాహం రేపెడుతుంది అనమాట. So that is what happens, and then in the play time will come and all will surround to Isabel. Andaru Isabel chuttu gummu kodtaru and all will hold her shoulder వేసుకొని అందరూ ఒక గ్రూప్ హగ్ లాగా అందరూ నిలబడి చెప్తారు. అప్పుడు ఇసబెల్ స్టార్ట్స్ టెల్లింగ్ అనమాట అబౌట్ ద డాల్స్ హౌస్. నా డాల్ హౌస్ ఉంది, అలా ఉంది, ఇలా ఉంది, అది ఇంత పెద్దది, ఇలా ఉంది, దానికి బొమ్మలు ఉన్నాయి, దానికి it has golden frames, walls, anni. She starts telling everything about the doll's house, and that was a school where all the children of that particular town used to study, because they didn't have any other school, separate school. Only one school was there, and in that school all rich and poor children or parents sent their children to the studies. Doctors' daughters, storekeeper daughters, milkman's daughters, judges, little boys and girls of different class and creed, అందరూ అదే స్కూల్కే పంపించేవాళ్ళు. సో అది ఒక స్టేటస్ సింబల్ లాగా అయిపోయిందనమాట. సో ఏమైంది, దే వర్ అనేబుల్ టు సెండ్ టు ఎనీ అదర్ రిచ్ స్కూల్స్ బికాస్ దే డింట్ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ రిచ్ స్కూల్స్. దే హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ స్కూల్. సో దే వర్ ఫోర్స్ టు సెండ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు వన్ స్కూల్. బట్ పేరెంట్స్ ఏం చేశారు, క్లాస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, రిచ్ అండ్ పూర్ అండ్ క్లాస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, దే స్టార్టెడ్ bifurcating the children and telling their children, instructing their children very strictly not to talk to people or children who are very of low class and middle class
children. Rich children will talk only together, and like that many children including Bernal's children were not allowed to speak. There were particularly two children who were separated from all these people. They were Kelvy's sisters, Lil Kelvy and Els Kelvy అని ఇద్దరు పిల్లలు. అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరిని ఎవరు మాట్లాడించేవాళ్ళు కాదు, పలకరించేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళని వెలేసి చూసేవాళ్ళు, సపరేట్గా చూసేవాళ్ళు. ఈవెన్ టీచర్స్ ఆల్సో హ్యాడ్ అ స్పెషల్ వాయిస్ అండ్ అ స్పెషల్ స్మైల్ ఫర్ దెమ్. అండ్ యాజ్ దే వర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ ది వాషర్ ఉమెన్ హూ వర్క్డ్ ఫ్రమ్ హౌస్ టు హౌస్, ఇంటింటికి తిరిగి పని చేసుకుంటూ ఉండే ఆవిడ అనమాట. ఆవిడ పిల్లలు. సో వాళ్ళ ఈవెన్ హర్ ఫాదర్ చిల్డ్రన్ వేర్ డ్రెస్డ్ అప్ విత్ బిట్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్. ఆ పిల్లలు ఎలా డ్రెస్ అయ్యేవాళ్ళంటే వాళ్ళ మదర్ ఇంటింటికి వెళ్ళి పని చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు వాడేసినవి అవసరం లేని క్లాత్స్ ఇస్తే దాంతో డ్రెస్సులు కుట్టి ఆ పిల్లలు వేసుకున్నాం. లైక్ దే యూస్ టు గివ్ హర్ టేబుల్ క్లాత్స్, కర్టన్స్ అండ్ అన్యూజ్డ్ హ్యాట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో దీస్ Kelvy's sisters used to dress up with that, and her mother used to make special dresses with that particular clothes, and they looked very funny rather than, and all used to ridicule. అందరూ ఎప్పుడైనా వెగతాలు చేసేవాళ్ళు అనమాట, ఇలా ఉంది అలా ఉందని. Lil was the elder and Els Kelvy was smaller, and Els was wearing night dress and her eyes looked like owls and always followed her sister. Els used to always tug and twitch. అంటే లిల్ని పట్టుకొని, లిల్ ఒక వేసుకున్న డ్రెస్ని పట్టుకొని అలా ఏమైనా చెప్పాలంటే అలా కిందకి ఒకసారి ఇలా ఇలా లాగేదనమాట, చిన్నగా ఇలా ఇలా అనే లాగుతూ ఉండేది. అదే లేకపోతే ఒక చిన్నగా ఒక చేత్తో ఇలా తట్టేది, లేదు చిన్న తోపు తోసేదనమాట. అప్పుడు అక్క అయిన ఎల్స్ లిల్ ఏమో చెప్పదలుచుకుందని చెప్పి, లిల్ ఎల్స్ చెల్లైన ఎల్స్ ఏమో చెప్పదలుచుకుందని చెప్పి దాన్ని అడిగేదనమాట. అట్లా ఎల్స్ యూస్ టు నెవర్ టాక్, షీ యూస్ టు బి వెరీ క్వైట్, ఓన్లీ షీ యూస్ టు టగ్ అండ్ ట్విచ్ హర్ సిస్టర్స్ ఎల్స్ డ్రెస్ ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు సే సంథింగ్. అట్లా దెన్ all these children are grouply discussing something, and these Kelvy sisters are sitting separately and they overhear. పక్కన నిలబడి వింటారనమాట, వీళ్ళు చెప్పుకుంటుంది విని. అప్పుడు ఇసబెల్ అన్ని డాల్స్ హౌస్ గురించి చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళకి కూడా క్యూరియాసిటీ, దే ఆల్సో వెరీ క్యూరియస్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ వీళ్ళు వింటూ ఉంటారు మధ్యలో. దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ కెల్వీ Isabel stops telling, but Kezia reminds her. Kezia reminds, telling her that tell about the lamp, which is the best part of the doll house. ల్యాంప్ గురించి చెప్పు, అసలు ల్యాంప్ గురించి మర్చిపోయావు, చాలా బాగుంటుంది, అదే కదా మెయిన్ అటెన్షన్ అనేది అని. సో షీ రిమైండ్స్ అనమాట. సో అండ్ లాస్ట్కి ఏం డిసైడ్ చేస్తారు, 2 members were decided to సెండ్ ఫస్ట్. ఎమీ కోల్ అండ్ లీనా లాగన్ అని ఇద్దరు చిల్డ్రన్ని ఫస్ట్ డాల్ హౌస్ చూడడానికి రమ్మంటారు. సో ఇలా డాల్ హౌస్ని చూస్తూ చూస్తూ డే బై డే 2 members all will come and see the doll house. So days pass and all children finish seeing doll house, and then Kezia asks her mom. Kezia, the second daughter of Bernal's house, asks her mother, can I ask Kelvy's sister to just come and visit once our doll house? అంటే ఈ కెల్వీ సిస్టర్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వెలేసిన పిల్లలు, వాళ్ళిద్దరిని వచ్చి ఒకసారి చూసి వెళ్ళమంటానమ్మా అని చెప్పని పర్మిషన్ అడుగుతుంది. దెన్ మదర్ సేస్ నో అండ్ క్వశ్చన్డ్ అగైన్ ఇన్నోసెంట్లీ బై కెజియా. షీ వాస్ ఆస్క్డ్ టు షట్ హర్ మౌత్. సో మళ్ళీ ఎందుకొద్దు, వై షుడ్ ఐ నాట్ కాల్ కెజియాస్ కెల్వీ సిస్టర్స్, ఈవెన్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్, ఐ విల్ కాల్ వన్స్ దే విల్ సీ అండ్ గో ప్లీజ్ అని అంటే, నో యు షట్ యువర్ మౌత్ అని చెప్పి బెదిరిస్తారు. Even in the playground after the break or in between the break, whenever they get time, all these children used to ridicule and make these Kelvy's children very humiliated. వాళ్ళని ఎప్పుడు వాళ్ళని ఏదో ఒకటి షేమ్ఫుల్గా అనటము, లైక్ ఎల్స్ కెల్వీ నువ్వు విల్ గ్రో అప్ టు బికమ్ అ సర్వెంట్ అని చెప్పడము, అలా వాళ్ళని ఎప్పుడు అవమానించడము, దూషించడము, ఏదో ఒకటి చెడు చెప్పడము, వాళ్ళని అవమానించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్
Kelvi's father was a prisoner. జైలుకి వెళ్ళి వచ్చి ఎప్పుడు తరచూ జైలుకి వెళ్ళి వచ్చేవాడు. జైల్ బర్డ్ అనమాట, గోల్ బర్డ్ అంటారు, జైల్ బర్డ్. సో ఎవ్రీ అండ్ ఇన్ హర్ నేమ్ ఇన్ హిస్ నేమ్ ఆల్సో దే యూస్ టు రిడిక్యుల్ ఎవ్రీ లైక్ పలానా జైలుకి ఎప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళి వస్తుంటారు, అలాంటి వాళ్ళ డాటర్ అని చెప్పి రిడిక్యూల్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి అనేవాళ్ళు అనమాట. అట్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ హ్యావ్ పాస్డ్ అండ్ ద బర్నల్స్ హ్యాడ్ all the visitors finished, and then what happens that is everybody is finished seeing చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ వస్తే చూసేస్తారు, పిల్లలు చూస్తారు, కాలేజ్ వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూస్తారు, అందరూ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కొంతమంది, ఫ్యామిలీ విజిటర్స్ కొంతమంది వస్తారనమాట. దే విల్ కమ్ అండ్ విజిట్, దే వాంటెడ్ టు కమ్ అండ్ విజిట్ వన్ డే. సో వన్ ఫైన్ డే వెన్ దీస్ పీపుల్ come back from school, Bernal's mother says that get ready, some visitors are coming and we'll have a dinner together. Then Isabel and Lottie, who like to get dressed up and like to get are good enough to get dressed up and like socializing and richness and ఇవన్నీ పార్టీస్ అవన్నీ నచ్చే ఈ ఇసబెల్ అండ్ లాటీ వెళ్తారు. దే గో and get dressed up. Meanwhile, Kezia stays near the dollhouse and she is least interested in dressing up and she don't like to enjoy in the party, and she's very calm and quiet and very simple and she doesn't get like dressing up anamata. Then she stays, and what happens, as she is standing there, she watches two children walking coming towards their house, and when they are nearby, she recognizes them to be Kelvi's sisters, and she decides to invite Kelvi's sisters. And as soon as the Else Kelvi and Lil Kelvi come near the come near the Bernal's house, she invites, she stops Lil and Else and she says, Lil and Else, please come and visit my doll's house. Then Lil and Else are very afraid and they disagree. They say no, they are not their head, and else is not at all ready. But Lil is again, Lil start చేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ అక్క డ్రెస్ని చిన్నగా గుంజటం లాగటం స్టార్ట్ చేసి వెళ్దాం చూద్దాం అన్నట్టుగా వాళ్ళ అక్కని ఫోర్స్ చేస్తుంటుంది. అప్పుడు లిల్ దెన్ అగైన్ కెజియా ఆల్సో విల్ సే నో నో ప్లీజ్ కమ్, నో ప్రాబ్లమ్, వై ఆర్ యూ వరీడ్, నెవర్ మైండ్, యూ కెన్ కమ్ అండ్ విజిట్ అని చెప్పి, యూ మస్ట్ విజిట్ అని చెప్పి ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది. షీ ఇన్సిస్ట్స్ దెమ్. Initially they don't agree, but slowly they go and watch the dollhouse. These two children at last, Lil and Else, on invitation of Kezia, go and watch dollhouse. Meanwhile, what happens? Aunt Bernal comes. Aunt Bernal, first of all, was very against the dollhouse because it had a paint smell, and she felt that that paint smell will bring some diseases. And when this Aunt Bernal sees this particular Lil and Else Kelvi, the children coming and visiting dollhouse, she gets so she yells on కెజియా మీద పెద్దగా అరుస్తుంది అనమాట. వై యూ డిసబండెంట్ వికెడ్ గర్ల్, ఐ టోల్డ్ యూ నాట్ టు కమ్, వాక్ అవే, రన్ అవే అని చెప్పి తరిమేస్తుంది. ది కెల్వి సిస్టర్స్ గెట్ ఫ్రైటెండ్ అండ్ దే రన్ అవే and Aunt Bernal scolds Kezia to be wicked and disobedient. చెప్పినా వినలేదు, నువ్వు ఎంత వినట్లేదు మాట అసలు అని చెప్పి అరుస్తుంటుంది అనమాట. అండ్ దీస్ టూ చిల్డ్రన్ కెజియా, లిల్ అండ్ ఎల్స్ కెల్వీస్ రన్ అవే ఫ్రైటెండ్. దే ఆర్ Lil and Else get frightened and they run from there to an empty place and sit on a drain pipe by the side of the road where all the cows are grazing and the milkmen are there and other peoples are there. It's an empty place and where the drain pipe is there, dan painki velli they sit and they panting like anything, egashwasato parigetti velli they sit and there and relax and quietly they are frightened. భయపడుతూ కూర్చొని ఉంటారనమాట. అలా వణుకుతూ కాసేపు అలా తమాయించుకొని భయపడుతూ వెళ్ళి కూర్చొని కాసేపు ఆగాక దే స్మైల్ అట్ ఈచ్ అదర్. లిల్ అండ్ ఎల్స్ కెల్వి బోత్ సీ టుగెదర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దెన్ స్మైల్, అండ్ లిల్ ఈజ్ సో ఎక్సైటెడ్, ద స్మాల్ సిస్టర్ ఈజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద డాల్ హౌస్ and they smile and to each other and give and feel happy that they have seen about the doll house, and they feel happy and they exchange smiling faces to each other. So that becomes the end, and this particular
story brings about the differences in the classes and creed and caste and rich and poor and in that those days అప్పట్లో ఉన్న రిచ్ పూవరు అనేది పిల్లల్లో లేకపోయినా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళని చెప్పి కొన్ని రూల్స్ చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళతో ఇలా ఉండాలి, వాళ్ళతో అంటుకోకూడదు, వాళ్ళని పిలవకూడదు, వాళ్ళు మనం లెక్క చేయకూడదు, వాళ్ళతో మనకంటే తక్కువ అట్లా చెప్పి వాళ్ళని వేరు చేసి పిల్లల్లో కూడా లేనిపోయినవి పెద్దవాళ్ళే చేసి చెప్పేవాళ్ళు. సో that is the main motto of here, and the writer shows the differentiation of how the society was different on the based on the class and creed. So in this particular lesson you will get it main summarize dolls house అనేసి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ డాల్స్ హౌస్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. 5 మార్క్స్ డిస్క్రైబ్ డాల్ హౌస్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, అండ్ సమరైజ్ డాల్స్ హౌస్ అనేది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. సో డిస్క్రైబ్ డాల్ హౌస్ అన్నప్పుడు డాల్ హౌస్ ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి అంతా ఐ ఇన్ దిస్ ఆడియో ఐ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్. సో వన్స్ యూ జస్ట్ లిసన్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో వెన్ ఎవర్ యూర్ రైటింగ్ డాల్ హౌస్ డిస్క్రిప్షన్, సీ దట్ యూ అండర్లైన్ దోస్ వర్డ్స్ లైక్ ఇన్ని బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంత చిమినీ ఉంది, ఇన్ని ప్లస్ చైర్స్ ఉన్నాయి, డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది, ల్యాంప్ ఉంది, అన్ని డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా హైలైట్ చేయండి. అప్పుడు ద ఎగ్జామినర్ విల్ ఫీల్ ఈజీ టు ఎగ్జామిన్ ఇట్, టు ఫీల్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ రైట్ రిగార్డింగ్ ఆథర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది question. If it is a 10 mark question, in the beginning you write the author's introduction, and then in the final you write that this lesson summarizes and here the writer wants to elevate that the how show us that how the classes were divided. The adult people used to tell all the small children, though they don't know how to differentiate. చిన్న పిల్లలకి భేదభావం లేకపోయినా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో ఆ భేదభావాలు క్రియేట్ చేశారు అన్నది, పెద్దవాళ్ళు చేసిన ఒక తప్పు అన్నది ఇక్కడ ఎలివేట్ చేసి మనం సమరీని క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో యూ రైట్ సమరైజింగ్ ఆల్ దీస్. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్.